ben solamen ngadal ka nyame ninnata donc kibar ko li alla jannimbe dun kibarol kono bidu albeñi le mola kibarol do kande condemn Barrow for comments on Jammeh's disease moda mama kande aya nyakuya andwa ko bay president Adam Barrow kuma kon men fo ya Jammeh ba mala ko to mi alon ko sabante wala sainte ay mune fo wala ko do kande ya jabi munela albamo la bi kibarol to fana albamo la Rohey Malick Lowe ya tombon kake vice chairman oti de bango dunia kono mayor la député bu mi alon ko global parliament of mayors ye Rohey Malick Lowe tombon kake la vice chairman oti be keda min tumale ani min tolem albamo la bi kibarol do fana albamo la UDP kanun tewdo aya nyakuya akono surprise mi alon ko wole kiskisiro menke wala ye sauver menke e ko ya nyakuya wala ay no ay ko nyim bayle jumala mu nyinti albamo la bi kibarol do fana albamo la commune ila case mi alon ko be kiti bon la ya bondi kiti bon la andu ya fafam e ko yeta si ida mole si ya ko to bendi wala ya kacha kiti bu jumala wala kiti jumala mu nyinti albo fana mo la bi kibarol do albamo la IEC de case mi alon ko wala mu citizens alliance be kiti o men kono ko sa futata appeal court le mi alon ko wala fana be high court e santola kiti o tata nyaadi albo fana mo la bi kibarol do fana albamo la Musa Yali Bachili mi alon ko gapu ye men baynun ando telephone mo la patio nyadan gode afana ndiam ra sande ay monto la wati mon anin nani memu 24 hours te ay wala di GDC la nyaton ko la mem mama kanderi ko anin ye camion menke memu gapu di ala molu akwaya burka notabe luwala silo tala de ayatola Bachili mu nefo albo fana mo la bi kibarol do fana albamo la Sidia Jata ay commando ke banko dimul la akode Halifa Sallah da mala moti mi alon ko ne banko diala banko la problème mi alon ko economy me munna fanko la problème Halifa Sallah da mala so ko bannode Sidia yo fo min tole ani munna mala daliloti albo fana mo la bi kibarol do albamo la fana kibarol to e ko sajo do bi mi alon ko de saji killing atada fo million talante o mi alon ko $500,000 saji jumala bi nyindi ani jumala afo albo fana mo la bi kibarol do albamo la fana kibarol to Citizens Alliance ye kawdi la loyal la ko de yeta kito ko si kodake IEC kamade bari fan ye tumi men wala contempt of court akode IEC man kiti bu la kan e kuma kan men vo e mo buñade muntuma lo nyin kito be kosila albo fana mo la bi kibarol do nyin ani kibar jama bo le mo la sainten kada fotalantan anim fula la min soñang Ibrahima Jara baraka bake kadon kibarol ko ngako konde Barrow for comment on Jammeh's disease murder Omar Ba wala save standard newspaper ko Gambia Democratic Congress memo GDC ila nyaton ko mi yalon ko wole mama kandedi e kay president Adama Barrow ayala kuma yimbay kabri wato mi yalon ko president Barrow akara moti mi yalon ko ay kuma kangol banke mi yalon ko wole dunta anin former president Yaya Jammeh tema anay lord la mi yalon ko ay walta kabri wato mi yalon ko Yaya Jammeh bama bantanu equatorial Guinea pray nana Gambe jankana bade je yayitani kabring aba foka wato men iko nyimmu fende mi yalon ko fa akamunda kuma kangol to mi yalon ko former president Jammeh akamen fay president Adama Barrow kan abe kono amu molti mi yalon ko alfi hekaro akamu falolati yayitandi iko wonyama kabring ay kuma kango nyimpo mol men yalon ko fa wallan supporters wala kanun tewde arjuma lungo kabri wado mi yalon ko e benke num faji kunda pa Jammeh ikamu molti mi yalon ko president Barrow yayitani akabe num kumbo kanne kabri wado mi yalon ko bama bantanu equatorial Guinea andon kabri wo ko nyin abe keri si hekadu kabri wato mi yalon ko ko nyin abe keri amu moleti mi yalon ko fan alaftanu ne pour abama nana Gambia banko nyinka nana tan jam pratique moti mi yalon ko sa sutura aitandi e ko president Adama Barrow kabri ngatende kaitandi ako Jammeh ay kada ko beke kadiamu molbe abe kono ajati memo equatorial Guinea la president obiang adiamu tawoy mi yalon ko yele mada kadiamu president Jamale ka foy ko pour silo dino kaje ko Yaya Jammeh bama même bantanu ala sabade dinkrado memo equatorial Guinea pour afro sinano banko nyinka president Barrow yayitandi bring ayo kuma kan nyinfo akate mum molti mi yalon ko wati follow a balanta akko nyinale bayri a hakilo bulata menna president Barrow wala be diam kande aka balanta akko nyinale anu mem fango yo sabu wala wati follow akabiri wato mi yalon ko atebe balanka alod la mi yalon ko ay walta ministre Bouba Balde ako mum molti mi yalon ko abanta nu Senegal kabring abanta nu Senegal amu molti mi yalon ko la faka na fe nan Gambia jane ka sutura bari Yaya Jammeh mum molti mi yalon ko balanta ko nyina aitane ako wonyama pa it doesn't have any personal grip with Jammeh president Adama Barrow akani Yaya Jammeh tema akamunda kumantara jede aitane ako wonyama pa all these things Jammeh is doing Yaya Jammeh abe ko kurindin kekan amunde mo multi yalan ko Jammeh la kumantara ko andu wala fonga ya sabu ndemo multi yalan ko mbuka kampa Yaya Jammeh kama president Barrow ya itane the Gambia is our country Gambia mu bankulati mi yalan ko ndella tamu andu wobe nyama wato bela nyanda ka menke wala ka kairo sabati ndi banko nyinkan aitane but reacting to president Barrow's comment kabira be diamu kam president Barrow la kuma kangola atafana mba jabi ka jiboro dimasi longo kay berali mi yalan ko ay wala kaji mama kande ako president Adama Barrow amu
multi mi yalan ko mu multi mi yalan ko so stop talking nonsense kuma kalantango ay ke multi mi yalan ka e fonya ko fo aytandi ako nyaton ko mu multi mi yalan ko inyande kale kullo mara andum fana yeke multi mi yalan ko wato bela kumo kumandi ba fola ata kala ko ku mi yalan ko wonata nan dorete mu multi mi yalan ko e ba fola ako ni mu nyaton ko di e mu multi mi yalan ko wato bela inyande ka kata bake kumo kuma yavo sondo mo satano aytandi ako wonyama fa what we want in this country la famena nyimbanko nyinga wolen kairo anen kilimbayati aytandi mama kande wala be diamu kande ako president adama baro mole mati mi yalan ko mba yamarla nabe kala kuma kan fola akala fankanta kumo kono aytandi na tra nun ko ate won wala aside de mama kande ba aytandi ka andu wonyama fa nabe de la ay mol bula men de diamo no wal sikal diama to yala mama kande ba aytandi ka if you know that natra nun ko yalan ko mum molti mi yalan ko iman diamo no wala te kuma fono la mi yalan ka be bet yala yeke moti mi yalan ko yedey kande ba aytandi ka I advise him not to use Jammeh's late mother mba fola ko ya Jammeh bama wala tala ya mi yalan ko fa wala ya Jammeh bama de akana wota pour ka ko politiko muna fango abe o sotla wala ko nyin kono kande ba aytandi ka iko me yalan ko afana mu UDP la karun tewolde nyanjay ka fana diam talle ako president adama baro amum multi mi yalan ko anyanda ke fonyole ka fanjindi nyala mi yalan ko ka fan doyandi bake aytandi ako wonyama fa definitely he doesn't understand president baro mu multi mi yalan ko ma faham mune order of secrecy de ke kali ka fo be kullo marala president baro mu multi mi yalan ko mo faham nyim kenya mi yalan ko wala ke pour ka satar ke kula me yalan ko wala dunta ani yaya jametima kabiri obama banda pour ka muna fanga soro politique wala karola ama ke kude nyanjay ba aytandi ka ako ni yajibe Jammeh mu multi mi yalan ko sembo memba bulu ala na tambi tamandle ka jefen ko buba balde kanin ku koy wala yake moti mi yalan ko aman son ka wal bula pour yana bade banko nyinka kabiri wato mi yalan ko fa wal banda ako bar wobe nyama ya Jammeh Kenya ay menke o ma yitande ko president baro fara nyanda ko simfa nya kilingol tada ka mo bali ka fo manya kana bade jang aytani ako president baro is a disgrace to the nation president baro la nyimanya malole mati banko ya aytani how can a president stand on a national platform president be lono la banku dingol nyaado nyaadi a fantala a fanke tali lalati and wobe nyama fang atabuka pro solution provide wala buka fem fo mole abe molla bota ku abe jara la nyame banko nyinkan a nyanjay fana yo yitande bar kibaro ka memfo wala kande e kay president adama baro la kuma kan o bayla ay memfo membe dandi ya Jammeh bama la ku wala kabri wato mi yalan ko bantanu komanto kabiri o wato la o bantano commando alama ne manin ka faragala tala nga continue kibaro la birim bota wo kibar kato me mustandati nga muruf ker fatu iko ayatola bacili mi alon ko jamaalo musa yali bacili ay montro la wati temuang ani nani ay wala di GDC la patio nyaadon ko la me mama kandedi akodi ani mul mi alon ko wolum official ol di melbe ala patio kono ani mele camion sign pour ka laño kan akoy yo camion yim buruka noto atede mi alon ko atelam bacili di abe luala silotala abe mama kande sambala loi nyaati lengula aytan di kajado Mr Bacili atene lungula adi amranu ay kumado le fanam vindindi damen talon ka fofan ako mulmi alon ko wolem official ol mel bala patio kono mel ade fon suspend nu ako sa ade fane wol bayle de andum anim patiol mo wala mel alon ko wolle la GDC kan ay wol bay be bayala patio kono le Musa Bacili aytan di bar kuma kan kuto mi alon ko Bacili yafo ayafo ako to momen na ate kuma kan folo fo kala mul bayle mel bala patio kono mi alon ko wolle fon yata suspend nu ako sa inde ay simfado le ta ko degede kaytan di ko de ay executive o ay be dissolve wala be janjanne andu ay new interim executive ay mo ko le tombo ma nga wolle be marla patiola andu patiola ko kundi abe tarla wolle bulo kono andu ate ka tambi sembo ka patio min diala bari ate leptama la patiodi ate la patiolo pour national development bankola yirwa aka alo wala kande ako kamala wo sembo nyim patio min diala abala executive wol be baylale a be janjanne ay patio be burkale andu ay mo le tombo folo mela ko wolle be marla patiola kola ako on my behalf mfangola karola andu patio fanana karola executive for me an ko wolle biye nga burkale andu manda wala meñi wato tala ka mama kande mi an ka tele GDC la nyaton kodi mba commande la ko ase kata ko be kana la patio ye fanjam fandi na patio la memu gapti andu ani mol mi an ko wolle benda wala wolle kambe on sain e se kata ko be ke ya burka ni ma burka ko de ate Musa Yali Bacili abe luwala simfata la aytande kuma kangoto as party leader aka tele mo patio nyaton kodi andu atele patio lo andu atele fanam patio secretary general wo kamala effort necessary akabe kata ko bekela le mi alon ko abe kumala pour kala patio tanka wato bela andu ala patio la tokendo ala patio la kumva abe tarla ko mala wato bela memo Gambia Action Party di Musa Yali Bacili atani ako gabde a mole mu yati de wala patio mi alon ko abe janne pour ka tujang wo kamala andi be simfatala pour bankola démocratie memo marakendo di ibe simfatala je andi be simfa lori mbala dala national interest banko bela nafa anim banko din kendol mi alon ko wolle banko ka ibe kafula nyomale wato bela ka kafu president his excellency president Adama Baroma pour kala mararo bambandi nyame ani ala development no mala yiriwati ay wol tamandi kanyanda tamala nyame I would
like to also use this medium left ko rek kan wato ta pour kan silota ka formule ko de independent electoral commission and local and international partners man ko bebe nyim banko kan ani observer man ko wole banko kan ko de is a karako beke de mal practice ba mama kande be ko men man ko ani loi manta ase katako beke anala executive wol man ko telle memorandum of understanding kambe on sign ko de akamunta man amala loi kan andu niyama burka ate Musa Yali Bachili abe simvata la loi la karola itende kuma kan legal action will soon follow ako loi la simva abe ambo no mal science men mi alon ka tariada andu mbafula ko mama kande ni ata ma revoke wala aman kambe woni burka anim panna pati mul mi alon ko wolum executive woldi ye kambe o men sign ni mama kande ma burka na la patio ngam monto la wati muang anin nani memu 24 hours di ngawla di mama kande la nama ke antebe loi la simvata memu legal action di mbata la tarinke mi alon ko wala tariada itende kuma kan a separate letter will be sent to IEC akode ni letter kilin mba sambala IEC fana ani all the authorities bankola alfal mbe ni letter fana sambale kayitandi la ko de nte Musa Yali Bachili mba fulale ko na executive wol mi ko wolle ben na patio ko mem gapti ngebe bayle nga burkale andu nga mo kuto letter mel be patio la kol jubela o kamala mandang wala mba fule ko fana mama kande mi ko ani na former executive mi ko wolle kambe ngo sign anglais ka me ko memorandum of understanding ya burkale andu ntede mallafi wala lafta ya buruka ndede masude bi masude soma wo kamala van ni adra mama kande ma buruka kambe woni mesim fata la mi alam ka be kala luwala siloti aytande kuma kanto executive that represent our diverse nationality akode ngam le tombo mi alam ko e be lori bankola navale na patio la navali wolle be patio tamal la ko nyanda tamal la nyame Musa Yali Bachili aytande hanbe dron kibar kilingo nyinal hakilo bakan komando kabri wato mi alam ko Musa Yali Bachili akena moti mi alam ko fan aya fa ka be president Adama Barrow abe wala fasa la December carte fo membe kala banko nyinga ala executive kada multimi yalan ko ya kankula ko Bachili ay nyin Kenya nyin aya kele atra nun ko mol men yalan ko ani walla be kukilin aba wol bondi kalama waya sabu akada modum yalan ko ya ta suspend wala ya jenkendi karala Gambia Action Party la kula nyato domande Gambia Action Party kada multimi yalan ko ini Gambia Democratic Congress mi yalan ko wolen jidi sidi ini wol nala teben kambe on signa kayitande fanko gap party wol mom multimi yalan ko ibe même face ala carte fo membe kala banko nyinga wala mama kandede bar kunun kabrim Bachili wulita ka mom molati mi yalan ko fa kamunda ala executive wala ay wol be burukala wala ay wol be bu janjanne andu say mo kudol ani kananang tentem program o nyina drum alsi he kada fa that short interruption o mi yalan ko ngola so drum hanbi comme mba fo kan ale nyamen drum wolen Gambia Action Party te mi yalan ko wolen gapti dame yalan ko fa akamunda Bachili kabirin ay kankularo ke kono kayala executive wala ay wol be dissolve mo kutol amo molti mi yalan ko kay wala tombo ngadia mo Mohamed Kandoro yafa mi yalan ko be Gambia Action Party atele mula administrative secretary janni wato mi yalan ko Bachili be nyin kankularo ke bara kamunda ay kankula kay mo josey atani ka yafa noto anga diamo Mr. Mohamed Kandoro yafa de nga yafa ni nga soro nga doni programme o nyin kono Mr. Yafa be live King FM radio 94.7 yes me konto nga King FM be konto mo woni be la mo la ni somanda Gambia ni Gambia bandala nga be konto mba falantele Mohamed Kandoro yafa senior administrative secretary Gambia Action Party. Very well, Mr. Yafa. Kamunta gabla leader mi yalon ko alkali ya suspend ne commando Bachili amo multi mi yalon ko amurta na dami yalon ko ayitan droge ka ayatel be bay ala executive nyin ko wala party nyin ko dole andon sande mo kutol ay wala tombo mune matel la lord dati Bachili la nyin simfa nyami yalon ko ay wala ta yano jara Bachili fo ma important. Okay. Namange ka airspace clear ka gamberol kalamtandi menketa namanke wori dron de Bachili jamila because am I important. Okay. Yeah, understand me. Follow Bachili among constitutional rights to do. Among constitutional penalties to do. Ndama bondi party okono adile afam bondi party okono because ndele press release kele go Bachili na suspend. Okay. Gambia Action Party na constitutional to na miscellaneous provisional to constitutional main ko a membership can only be a member. I say no Gambia Action Party la membership only. But the moment it ka party do support wala ita candidate do support kela loyalty tandana order Gambia Action Party ita fango yela membership ya revoke mbenga jele Bachili ay President Barrow support ay MPP support ya understand so wayati nene ko ayana membership ay revoke Ofananta mida article 10.10.2 Gambia Action Party constitutional kono ay chance ay authority legal binding authority ani ay mol mandate ka momo nim fine
ke suspend wala ko ke even ke expel from party kono o article be jele ay executive for be semmentria but say expulsion ke suspension ke wala ka fine ke ya understand me ni money korumo so 2/3 of the executive committee that is 75%. Okay, so Bachila Ninko, we have 100%. 1 minute. Member of an Article 15 of Gambia Action Party Constitution. Of an Code of Conduct. Momo de inanda behave la nyame. Ala kaito babu le lumen na elect kake secretary general party leader ti. Ya understand me. Alintel be na modus operandi. Nyanta operate la nyadi ne holistically. Of an reference be jele in our TORs. So ni Article Sabo be ayo be tinyale. Na membership from Article 5.5 ayo fanan tinyale amar right soto amar legal authority soto ko atebe party on executive brukala le amo soto abe suspension to and then the second thing is party is a party of bruka according to GAP constitution only nayatra kapa executive for national executive for mayor cabinet and regional executive committee the party of brukala only is national congress amar hapun it is not going to be accepted Bajili is just ranting it is just ranting avec communication wala Mr. Yafa kamunda Bachili ay ñin simpa ñami yalanko ay walata ay commandro ke kafo ala fengol walanto ak pati la fengol mi yalanko wala balbulo aliyeke modi mi yalanko aliya be murundi ne wonde akamunda legal action luwala silo fangati watano alla karol bari ko simpa ñaata mel la feka sonko na fenen Gambia Action Party kono security ba akamunda quell down wala bo wol boyndi la are you guys ready to apuru ka fengol ñi murundi an ko ni Bachili avo Bachili ko na be na wala fo ndeko aeta Supreme Court Bachili Bachili buru patio me yaro ko yo suspend ni bi nga expel as speaking to you nga Bachili expel le nga IEC copy nga Bachili phone copy in the party committee nga copy ndel fo nga na copy soto ya understand me aeta Supreme Court. So you suggesting instead Bachili kayatel bay adele Bachili bay ñin somanda Bachili bendel bay no la ñaadi ne ya to ni nake Bachili bendel bay no la ñaadi ne ñaadi ngay bu pengo yimo me suspend nga suspension ni ke ide la do ni ridle ataya ridle more they are ridle ko it does no longer serve on the mantle of leadership in that is clear English mo be Bachili full kan another lawyer may not go they don't even know constitutional law men ka kusi ka full they are only fooling him yeah understand I want to succeed but he lost this battle from the very beginning. Understand Mr. Ava, what next? Bachili ko atel bayle atel ko atel le Bachili bay. Gambia Action Party and la alliance benyadi with GDC and APRC alliance wala fraction of APRC. Alliance yalo Bachili is trying to please President Barrow. He's trying to please President Barrow. Other President Barrow is not welcome there. When they get understand whatever is happening in Barrow's camp, he's not welcome there. He's an individual there. Go even the chairman of the Janjambure Makati. Go Santana Makati. I will do Fengela take a breath. Quando Kodila Walla. Will not Lengeni Horrible can they introduce Yola in a seater. You go Machil Kwabe Kodo Lady Ninten. Penta Bulu. Go Abe Communication Walla. Nadia Aeta Supreme Court, not High Court. The High Court is small. Aeta Supreme Court. Already, Amera Mule, you move na fe. Bachili all of sudden reg Falinda Kada President Barrow. Bari Commando Atele Moya ko President Barrow Mando Kono ne Banko di Atele 90 days. Abe Falindro Kalaja. But being a pressing for President Barrow. What is the reason? Go omu leadership ineffectiveness lady. Yeah, understand me. Ite melota iko 90 days ikata si media kono autocall fadu neto gike feke fankumboni fakumbona fama kumbonde wolo bari ngaja be kumbola ya understand ika fu President Barrow is this President Barrow is that the same person he have the same person no seta eta President Barrow iko President Barrow is the best person who clean the interest. So but in essence Mr. Yafa you suggesting Bachili is not competent amu multi yalon ko amando kuono. Bachili is not competent. He proved or he was trying to please the Gambian that he is competent, but Gambia be Bachilone. More than Mentela Mola be only Bachilon Kataminteti. They understand the interest of man that almost somebody. He go carry Mambetea. He returned it that in your okay. I give the moment Mambetea. Maybe he the Mambetea one level interest to when you go for them. So Jani Molke Bula line of interest Noma. Kabiring Alia budget Kabiring Alia expel, while Alia later the Alia explosion later in the Alakalia by Patti in Colonel. What was his reaction?
reason tabulu ngole ngo pende kudo dama ke ponyo question odi e bunda konkon bi amaso bunda ella bara alhamdulillah ngel nga ko bi tu ala wife ya understand na patio ni fa mo le tam jamata bida ala wife fulo na nya ni patio ni ngel ne busy ni wala me in the provinces ala wa bara ni officer is cross ala musone ka le tra mutamole so ala wife nga ko bi so manda so that means that his letter is got adata I read le at this very moment ngal dia mo ko ya retro ni read le the letter abe IEC chairman na tablo kan but it is nothing to us among the 20 IEC alone neko akwaye mama kande won through IEC in fact it is governing operating on electoral act it is $10 dambe action party la del mo bona fay political party nga party o register fu bati agara push party o ni fa register nyame dama keku maro ni mbana la mbasi ni la tablo kan fu fona verification akara mo ya madara maro ya aytuje nga fo le jara so ko barola camp ya understand mafia le dege mafia le barola camp ko drug dealer le dege tapale mo le dege ngani fole andu bi fo be platform so la imbakaw ngani ko magaw ma repeat laje. All right, thank you Mr. Yafa, Senior Administrative Secretary mi yalonko wala be Gambia Action Party dame yalonko ayatola ka komandi wala Musa Yali Bachile amma molti mi yalonko akaye bayi la party kono bar instead aytil ko moy molti mi yalonko ñun somanda e ko etele Bachile ya expel wala ya fana ya defana bayi Gambia Action Party kono shocking and counter shocking. Interesting moment. Brio interview bantang kibar kairul franchika fore ala kibar kairo bembulu ila kibatala Yankuba Jallo sawere go Sidia Jata National Assembly member wala deputy me alon katelbe Wulli West constituency ay commando ke Gambia dum la ko Halifa Sallah o damala moti me alon ko banko la problemo soko fanko la karola sainte me alon ko wolbe banko batandiga Halifa Sallah damala so regle no aytande ko kawdo e ko Sidia Jata ay nying ani kumol fo meeting jamato me alon ko PDOS la campaign team ko furaje ka kacha banko dum la me alon ko wole famo PDOS system change campaign todi yatande kuma kawdo Halifa Birabe diamula ay wala Sidia Birabe diamula ako Sallah is the best candidate Sallah le modi mi alon ko de banko diwul nyanta ajubela bari na ajube fan abe commando ke kan akoy Kairo Fay Halifa Sallah pour PDOS la transformative agenda ye fero melandi pour ka falindro ke karobe la banko kanya o sike fendi mi alon ko abe kala ibaji la New Gambia ngam fo asa sorono mol mi alon ko wolli la fra Gambia tara nyame ye men decide wala ye men hamme Gambia la karola iso je nyala Sidia Jata itandi nyin loya wala nyin lome ka mi alon ka temu dibitele di ayafo ako banko sa ndeng nitta ku jamale la wala sulata ku jamala abo kono fa na fanko la karola ako falendir baña dakala jede bari na jube fam banko la fanko be lori menkan wala njulutati anin kamol sada ako wala mu banko wala be banko jirwani ka ako manke fendi man ka se continue no amanke fendi man ko banko nyanda tunkunna kan Sidia Jata itandi Sidia konteta kaytane ko de ako knowledge mi alon ko wala mu londori ako kumata bake ako damala batin la fam hadama dimu mi alon ko ay londo soto ala londo lukata nu ase banko falino anu ase falindro na fe banko kan mi alon ko banko dimu sulata walla ase dokol na fe no ga ba fondinkewle banko dimule mi alon ko doku surobala mi mekeri andi se banko londi mi alon ko ase ke banko nyimadi bese afanje no je nyame Sidia Jata itandi we are capable of doing whatever other countries are doing banko kam mi alon ko Gambia di akon se ko kun keno banko dimul be men ke kan akamundan sulata men don wala falindro di fanko la karola an tamandri bulo la karola andum ako Halifa Sallah damal so keno we cannot afford to remain dependent nde keno la banko di mialon gon del belare wala del labalo belare mo lebulu wala na ko kunda be banko do lebulu ako banko de kondino la aussi vala de Sidia itandi ako ni ajube julol kata julo ta mol bulu kata mol la sada dani ye mol so o manke fendi mialon ka se banko yirwani no ko banko di mun sulata menna Sidia Jata itandi Jata konteta kaydani ko de ako human kind memo haramadi mudi ako londo ni aja alay hakkilo dila pour se mira ni aja alay hakkilo dila pour se kol tenteng ka jube ibe al halo men kono ni adra manki al hal ni mati isalon ko de ante nyandam fambundi la nyun kono nyaadile ako bari wo mira kendo da mala nyininga wo mira kendo Sidia itandi ako de wodo ye Halifa tombon ay wo mirol faling mi alon ko mol sulata walla aytande kuma kan do hansa birabe diam kan ako badim banku dunkolu alla interest me mala nafadi al nyanda lonnalde annu al nyanda kisula bake al bebe
jubero di la jumalla ale mol be juba ale tentenke jube amen se banko falino ni na tay be diamu kali ise mune falindir keno ali alla balu nyato ise mune falindir keno ali alla fankoto mem economy di ako wol nyanta jubelal de asidi ay tandi ako kamala PDOI sur la transformative agenda mi alan ko fisilo men walan pour ka falindiro ke banko kanja falindiro mi alan ka be nyiala ako de wobe men bulu jam wala musi halifa sallati ako pour ka poverty ka eradicate ka foaria turo fa banko ka injustice marantaya wala luala tamandri silo mi alan ka be abe jawyari ani ignorance memu filibante adi ako be ban banko kanja ni halifa tombo sidi ay tandi ako sidi de ako halifa salla mole mar mi alan ko ay ferol landi andu a londo soto andu a wakilo bala andu a simfa a soto pour ka banko fali nyala nyamela ka nyara sidi ay nyin karoke ako sanyi talulu ani wulu a woros nyinang brim banko ya fan soto ako bari mol katu karto fayla don andu niye karto fay ikame yilla wala ko de ibe men kono yin ibina tarla men kono ay fisa ay bota men kono ako bari ni ka karto fay ikatu nyama falindir buka ke ila karto fa anafale ay nyin karoke people vote for progress ako mol ka karto fay pour yirwale mol ka karto fay pour foaria ay dang mol ka karto fay pour nafale ni karto fay imam fenje wol kono sidi ko mol nyanda jubere kila ko la de ay tan kuma kango anata diamu banku dinkoli ako alal hakilo murundi problem wol be men kono foaria jawo be mel kono modo nalbe karto fay la al karto fay nyala nyame alan ko te nyata de yo vote is your key aka alla carte keso wala malla chabodi chabo membe alan ko abe fayele la membe yirwa nafira chabo me alan ko abe fayele la membe foaria danna chabo me alan ko abe fayele la me alan ko abe bula nying batal kono albe men kono den hasidi ay tandi ako bari molude december karotil nani sidi abe diam kam banku dun kolede ako de abe kala dunguti me alan ko de banku dun kol me alan wala gambia ni wudi ebe sim fatala foybe bondi la foaria ala kono ba foybe bondi la batal kono ba wala foybe fa tula foaria ala kono foybe fa tula batal kono ako december karotil nani wala ko be banna bari wolunem banku dun kol be sembo tala banku dun kol be wato tala pour ka karto fay moye me alan ko ti lamira se bondi no kono ako abe kumala bake sidi ay tandi woto nalbe karto fay la ala tenten ali akiskisi ka jube aljanda la karto di la jumale la ay tande kacha kono hancha be kontine ka ako vote ala karto al sa fay nyala nyame yalon ka nyata de al jubero ke molla me yalon ko wolle ba jubela ako listen to the candidate and vote for the right one ali la moy nyi mol be la me yalon ko man sa nyini ka ale karto di mola me yalon ko wolle nyi nyata wari fana al karto di mola me yalon ko ase falindo keno al kana karto di mola me yalon ko asaltu fuare akono asaltu bata kono wo manke dalilo di me yalon ko al bala karto fayla sidi jata itandi hansa ya fo molie ako there is no country that has developed relying on the loan ako banku ma yiriwa nyin dunia kono mi yalon ko atela yiriwa be ala jurole kan ala sola dano le kan ako banko la yiriwa be kola ala de ako fo se fanno banko ba fanno la nyaadile fo ale ferol le walan albal fambalu na nyame niyo man soto aka munta julol alkamelda alka dontorol menke alka sada mendani woto yiriwa na fe no la banko kande bari fenno mi yalon kata labanna woto abe kumala bake ali al hakilo murundi ali yalon albe karto di la jumala woto wo mu jumadi mo halifa sallati sidi jata ay tandi hanbi katenten kibaro la ko that's where lack of faith in God stops fatu network wala safa ko limane ya balia adanta wolto oje kay usenu dabo jalay kabri wato mi yalon ko sainde wona fango dingwani wala be kelo la yayitandi fatu network ba safa ka wato mena veteran politician mi yalon ko politician balamati Omar Amadou Diallo dol ka komandi oje la e ka mo molti mi yalon ko UDP la nyaton ko usenu dabo aya jalay ko mo molti mi yalon ko sainde president ya nyino ani me yalon ko ani wobe kelo la o ma fango dingolti debe mo president Adama Barrow anda ko limane ya balia adanta wolto aytandi iko oje aba foka wato mena ako niya jibe fang iba tarla ko de president Barrow mole mati mi yalon ko mo kendole andum amu molti mi yalon kay ko beke UDP la nyadon ko le pour ka je fang ko eke moti mi yalon kay bonan kasoto aytani iko oje abe diam kam president Adama Barrow la ralito mi yalon kay wala ke tenelu sere kunda aytani ante mo molti mi yalon ko ngam mo mol nyinin kala men yalon ko fa wolle be UDP fasaka pour yemira ko de ke aytani ako bayri niya jibe president Adama Barrow mole mati mi yalon ko mo kendole his righteous mole mati mi yalon ka tilinta andaka alfa fana mbunya aytandi ako wonyama kabriya dabo ares ani ya kenun kasoto amu multimi yalon ko kabrintel benda pour nga tombon ka ke president de ayta karisa badamalla pour ka Adama Barrow ke president di banko nyin kan aytandi we made him our candidate ndalla ken na candidate de andu wonyama na rakarte fayo fon gagné oje bayitande kan ako wonyama fa Ousainou Dabo mole madim yalon ko akamunda sanji muang abe president yanyin la banko nyin kan ama soro no aytandi he is a good person and a good citizen mo kendole mari anu banko din kendole Hassan Musa Kamara mole madim yalon ko fa akamunda ay president yanyin banko nyin kan ne ama soro no Serif Diba amu multi mi yalon ko fana yanyin banko kan janne ama soro no ani mo ko dengol na nyongol
men yalon ko president yani banko nyin kan ima soro no aitani adama borolo yani kari sabadama soro banko nyin kan aitani when he got it kabra president yani banko nyin kan amu multimi yalon ko ay bondi nan kasoro oje wala ba yitandi kande aitani wonya ma fang ay kumande aka fama la mudi aitani and wi defa nan kay ko de itemu annabilahi musaldi oje ba yitandi kan ako wonya ma fang that anyone you attack him wato bela amu multimi yalon ko fa yafo mo morandi mi yalon ko wala president adama baro ya attack wala nduma yekuma kan fayaka ay multimi yalon ko fang aka munda amari nyin anyala be tela aitandi adin denda ka fo wato men aka ko president adama baro mole matimi yalon ko ayete ke foreign minister ayeke minister men ka jibero ke gambia ni bantala bankol temola nyato domani ayeke vice president de banko nyinka oje bayi tande kan dabola aka wonyama fa he goes with whatever you said ko kurundi mi yalon ko ye wala fo aka wala ke aitane so what more did Ousainou Darboe want in this world Ousainou Darboe abe la firi munela nyin dunia kono oje be nyin karola your son comes and get a position idingo nata ay place o nyinta and wonyama fa ite men nyine sanji muang ima sorono sandeng de la firi munela oje bayi tande so now Niajibe Sande, why would you fight with your own son? Ini fongo dingo, ini wobe president ya nyino kele no nyade, ko albe kele no la nyade ako limane ya balia, adanta wala to oje bayi tandi kambar kibaro ka meji tandi, ko oje Darboe jalay, aka mo multimi yalla ko limane ya balia, aka adanta wala pour ni dingo ki ngini roke president yalla. President yalla hansa nga continue kafo me ko Patriotic Youth Association di Gambia, banko dum kendul me alan ko kafuda e kafolo wolle kayra kachake ini Supreme Islamic Council la dinkirato me alan ko wala be kanifing yatandi la kibarol to kibaro nyin konde da kaytandi ko kacani do breba yella Sheikh Essa Darboe me alon katel president de Supreme Islamic Council adi amura ku jamala je me alon ko wala be nyin kafo kumandi anin ko me alon ko wala mu Cairo anin tankudi me alon kuma nyin banko kan trabe diamula Musa Sedi wala Mr Musa Sedi me alon katel kafo nyin na president di aytandi ko de kafo nyin lodu law mendi wala mu ka Cairo fasa nyin banko kan wato wadi katara kacala ko la me alon ko wala be Cairo anin tanku sabarin la banko kan ako wala famu nyin kafo lo dalilodi wo kamala anata itandi badi banku dungol ako de kafo nyin mumendi kafo itel date politique ko me alan ko is non political andum itel simfa wala sinkan be lori menkan wato wadi wala the important of peace in the country Cairo la kumaya banko kanjang andum inata anata Supreme Islamic Council tentu ke jay wato men ye wato ta pour que jia ila dinkirato me alan ko be Supreme Islamic Council ine kacha ko la me alan ko wala be banko la Cairo fasa la wato bela Musa tentro anin jairo say banku dinkolma mi alon ko walla mo moldi mi alon ko wolle banko kanjang anda manda wala ay mol tantu alfal mi alon ko wolle banko kan wato bela e ko seke moldi mi alon ko be kacala ko la mi alon ko wolle be dindin sugusugula Cairo kam banko kanjang sekke bu cham mi alon ko ada fanam be mol kono mel diam dañ lando ay nyin ka foten du ke jay mi alon ko wala Patriotic Youth Association di Gambia ako nyin mu moledi mi alon ko e ko fada andu nyin mu moledi mi alon ko lodula banko kan ala kumaya aka munta mota yir kanola bari ni ajube van e quand même fasa wala mu Cairo di anu Cairo ko be kunda wala kono wo kamala nyin kafo la kacha wala nyin kafo la kumaya sekke bu chami ay tanni aka kumata bagi wo kamala ay na mul kumandi soko fondinkewul ako se mulunto nyoya nyin kafo la de bari ni ajube van nyin kamen kacha wala kamol sukusuko menkan wala banko la Cairo di anu o kola memo Cairo tanodi kute keno la kono kebu chami ay tanni anata mul kumandi ka ay tanni ko de mul mi alon ko wala fondinkewul di ese yilla wala ese ke mol di mi alon ko banko la Cairo anin tengu e sa kanta wato bela bari na jube fan mole nyaati election la wota be kumala bake nga Cairo kacha nga mol chuku nyoka me alon ko wolam Cairo di malan Mr Malan Jafe me alon ko ada fanam be nyin ka volo kono wala ademu CEO di Beautiful Minds of Africa ada fanan diamuta badi ngolide andu ay kumandro ke mol la me alon ko wolle ma donyol di me alon ko wolle folo diamuta ay tendu ay jayi akode nyi manke political platform odi me alon ko politiko ka kajaje men ka kajaje wala kayra nin kayra ako bari sayinde ak molbe men je kan banko kanja kamunda kaba ko yata de political platform molto me alon ko political kachadulado mitinol tan dulado molbe nyonyanna molbe nyo kajafila ako kera fendi me alon ko mo se jahal wati dolu musulme banko men ko Gambia sayinde kuma kan jawo mol katu wala fayla nyoka anada mol kuma ni soko fondingewlu ako al dukare alingan Cairo membe mbuluyang alinga kanda wato belade bari ni ajube fan be men enjoy kan sayinde wala membe mbulu me atina sayinde be siso konkonna wala Cairo nyindi wodo
abe kumala bake banku dun kol be anko mche mimbe kuma kawol fola na kuma kawol sika kairo di hate speech mi alon ko konnante akumulu nga wol fay kairla ka wad ni ajube fan wote kala fenti mi alon ka be nyinyala ako our forefathers memu mama nyoldi ye kol sulo men dunjang wala bi mbentel be wonna fala kono bari kaira ni kaira wol baluta wala kono ni ajube fan ndel wuluta wala kono nga wala tara woto sa ndel fanan kan dunolem pour nga kairo tanka wato bela andu ngam kodi fitina ko la melan ko violence and conflict amate fenjara no la aytende ko kan rohi galo asane mi alon ka fanan diam dañi dulanto west coast region la fies le madede ay commando ke alfa alla anin dindewul considera lorin soldier ba soldier ngan se lo ngambe tembe kaytandi ko de kairo men bijang anin peaceful cohesion di ndamolte ma kambe men bentema asike fendi mi alon ko ngakanta wato bela bari ni ajube fan wo kola abankote yirwano la niata kairo man sabati aytandi molla han sabe diam kanje kay mol kumandi ko mol seke moti mi alon ko de inse nyok fasa wato bela bar nyo fasa nyimbe lala men kan wolum kanyo sukusu ku kendo kan anin banko la yirwa ayetende kuma kan Mr Lamin Jamme mi alon katam representative Amir yaya Silla ate fanan diam rañin ka photo de mi alon ko atelbe ya Silla to yala je afana aytandi de akode I want to count at the blessing akoni ata mo lafita ala la nemo kontila mi alon ko ala ya di haramadi wala ako ita banno la kontila ako ala nemo men di banko la mi alon ko wala Gambia di aka siyada de wodabe kumala bake kairo nyi ami alon ko abe kono ala ya di molla ngatanga ako nyaaje be ko kunkela hanina tili wala na setali wadi lulo nyaaje bakela banko kan aka munda kairo le bi yede ni wotije ako ngam misalo ta banko la mi alon ko kairati je wol bukela kol keno mi alon ko halam wol misilmiadi wala ku ko don mi alon ko sa keno bari nyaaju be fa kairo tije ako kumala bake ngatra kairo ko ma wado bela bari wo damman ni se fensoro no wala kono e sa dabo mi alon ko president de Supreme Islamic Council mi alon ko ade fanan diamu daje jannabe be on kum fala ay nyin ka fo tento ay jay ye nyin ku kumma mentade bari ni ajube ba ako nyin ka fo ila nyontaya ay bulobe santo bari ka fo men belorin kairo kan ka fo men belorin kamol sukusu kairo la kamol kacandi kairo la ako nyimu fendi mi alon ko nyonda yala de woto fondinkol se ila yaka nyin ka fo la mi alon ko wollemu Patriotic Youth Association di bari ni ajube fan isilo dula mota yir kanola fokka ciatu hanbe katenten kibaro la group 6 police permit to protest against IEC Omar Ba wala save standard newspaper ko Gambia for 5 years and peace building ka fo mi yalon ko lora 2019 sangoy ko kay lora le pour que president Adama Barrow ka fasa pratique modi mi yalon ko manda lulo mi ya wala sanji lulo mi yalon ko banko maral kitabo e woldi yala praike modi mi yalon ko asa safi ya itande e ko wonyama e savero ke kata police wala kunton ko ka ko mo molti mi yalon ko permito ni kabul ko la fa gere wala kala banko nyinga ani ba kala menna ko wala IEC la chief electoral officer mi yalon ko wala samu janjay la ko ti yaitane statement signed by the group president kuma kan mi yalon ko me ya sinya wala Ibrahima Soriba e ka mo molti mi yalon ko aning standard ye kuma kan nyintala aka kedanya surode on call for incompetency and inconsistent of IEC la doku no balia anim fana ila ma nyami yalon ko bukalo bulukan amu fened mi yalon ko ay masira la banko la Cairo kanede Ibrahima Soriba ba foka e ko wonyama nyinka fo membo Gambia for 5 years e ko mo molti mi yalon ko fa ila faka kaira gera wake banko nyinga dame yalon ko fa aka munde be la kontan bal ya yiten la IEC la kola ka foyde ila ko mu silangolde anu lanna bal ya membe la karola pour ka carte foke banko nyinga wala carte fayo londi banko nyinga mi yalon ka be tilina anabe tonya yala ya yitande e ko di on professionalism and ila doku no bal ya anim pana akamunda IEC la to kende ya mi yalon ka be buruka kan wala ndo abe boke kan e mo molti mi yalon ko saynden akirande le surodi ya yitande e ko wonyama ila nyin Kenya mi yalon ko IEC be wala kika as a fit no na fe nam banko nyinkane wala ay silangola banko la Cairo kane sakontuma wati la wato mi yalla ko carte fayo la wucho kono anin carte fayo kola ya itande e ko wonyama fanyi letaro yi e ko ya ki kada inspector general police ya anin mo kotengol a police ka molti mi yalla ko nyin ko nyi sajibe ya itande bar kibaro ka me itande wala Gambia for 5 years ay ko mo molti mi yalla ko fa la fakada partañum peaceful protest la mi yalan ko wolen kayra gere wotandi kaba laari menka wolen IEC la incompetency wala la doku no balia e ko wolen fenti mi yalan ko fa wala be tel wolen dikan nyin nata nanne kabri wato mi yalan ko video do wala natalo do bije mi yalan ko fitita social media da mi yalan ko fa e bulo chodi UDP la alhaji kontela ko mole mati mi yalan ko fa anin adanyen samu janjay mi yalan ko wolen chief electoral officer di IEC ko wol mu molti mi yalan ko ka benne anin UDP la Mamadou Sabali bare nga diamo Mr Alhaji Konte ni nga soro nga duni programme ko no ka nyinen ka
nyin kuma kan wala tonya yala kabri wato mi yalan kebe bulo chodi kan aka samu janjay amu molti mi yalan ko aka benyo yale andu wala ya sabu aka munda nyin kafo ani mo ko tangol ay mu molti mi yalan ko tel bela siko yitandi kan kafo amu fenneti mi yalan ko carte fo nyin aka munda ala tilingo nyin abe kala fendi mi yalan ko ya siko soto jele na yala telephone ta ngadu ni programme ko no kan nyin ka nyin ani kuma ko tangol la mi yalan ko wala ba danding aka munda nyin kuma kan wala mi yalan ko wala ba fintika temantala kala telephone ta sententi ngata turn around movement mi yalon ko fa wala Esa Mbay Falti adami yalon ko fa nal hakilo ba kam president Adama Barrow mole mat mi yalon ko fan kabring abe bokan nam banku be murmuro la commando aya fo molye men yalon ko wolle be farado ka fo ide abe kala moti mi yalon ko fan akamunta abe loptan bal wala atangin la nyindo mi yalon ko wolbe warla banjunda loptan o nyinde kabring ay nyin kuma kango nyim banke kabring abe banku be murmuro la ala nyin campagne o fanan kono amu molti mi yalon ko a 5 kanjede ko abe loptan o la farado dame yalon ko laran wuli kilin laran kemelulu wala be tarra atangin loptano nyin kono Esa Mbay Fall kabring abala campagne o keka abalanta nyin kuma kangol nyinale ko mu fenneti mi yalon ko fan wota kenola bayri ay taman serota didalla dunya kono ako wala loptano fango akamunda mi yalon ko wala warta jebedi president barobe kuma kango mem fokan aba fokan kabe loptano mem lola wala be warla wol loptano fango ti mi yalon ko wala be o bankol nyinkan ngadiamo ela media ATM mi yalon ko wala keba camarade ni nga sodo ngadu ni programme kono e ba live King FM radio 94.7 numbara bake ko ya fo nyanen Esa Mbay Fall la campagne de continue kan na kuno wata danen walen brikamati SST brikama dum ako je kuma ta bake pour ataje an wala kat soto kato ako jama president kataje le eke nene kuola amame ako nyim president be siri ngara brikama la ko eko mbal mako la wifi to bara ako ga brikama ko nyin nga fo wifi ni wala so nyim bak fo natale ako ko momi ya ka man kuraw di yalla no 24 hours no kala ko be wala so di la jam pro free wifi al fo nyanta ka na ko reke no la bari ding la ran pol fana ni la tan ko al ga bin fo kama aka multa Esa Mbay Fall na do fana standandi brikama ko le ka fo ko politiko be kerne campagne ko kering politician na da be mo be fulale akam tanga moy ko president sir no santan dinga na na kale ko be lo tanu lo rajak andunga abita fo rumol min be lo tanu min na capacity abita fo laranga wuli killing kemelulu akal ko wada sat no la force ay min fa rectify wa nga ko akala brikama be kala faralte andunga la abe laranga min sot la wala be jaral bunda min sot la fo wuli killing kemelulu bara be kala 120 larang keme laram muang akwa kala walde so alsal time ta ka fo mba fala le bake nalbe carte fayla alsal ngal ba fala mi karto mo mi da kan jande bal promise la ko tanke ko wada ka fena do sa fala mi fabri kanam ko le walen ibe lo tano mi be min fo ko mi bolo lo le brikama aman talo la brikama abelo la fala to so in Esa Fall is suggesting ko president barobe mem fo ka mem lara wuli kilin kemelul to mo exaggeration ol ta man ke lara wuli kilin kemelul larang keme larang muwa ko be wallo la je exactly 120 one will be wondering president Barrow akadela be bero lala atangin lañido if he suggest nata ya yitande ko wa lara wuli kili laran kemelul wala be lola atangin lañin how did Esa Fall came to conclude aya kum fano nyaadile ko manta kala je laran kemel laran muwa wala be lol akaya lonne comme afana ma ko nyin kala mala jama ka mo ne nyaano aka malla fi be kama ko ne wona ma correct ala investigation tele ala research tele in fact people were surprised mo surprised tabaka ka lonko Esa Fall ala nyala ko tonya ni manda ala fa brika ma rafa be lola faralto so ba ta de ko ala ko mo kala assessment tele ala research tele ala investigation tele so ka fa brika man ko ko gadron isa long ibe la carte fa la gada anu ni be bero lala ako ibada la ko manda bero la ni lala brika ma ibala la faralto anu larang mo larang kene laram mo ay wala fa anu fana janim bal bla na moy ko president ya wala rally doto ala meeting do ko ndol wala Esa Fall kabra kanana anyanda kanana ay bamban drong ay na ay dung ala so ko na la ko no bari kono ako Esa Fall time o wesi lokan ko afra so ko around 30 sabatala na ma fam bara ko silo den furi no Esa Fall sino in fact fa meeting do nyano afra rally to nyana ko askeno do Esa Fall ka jala mo to ko na ay fo den silo kan do man wala ko la time o westa ako bari Esa Fall ko na fo le ko wala ka fo la mo la ko amake to molle do silo kan andum fanso la ta bendon wala fanso la ta bendon wala na mandaro ala barka ba ka ke so
Kiba Kamara Media 8 to Esa by Fall. Ako asikino akaji silo kay fonyon ni. Interesting moment guys. Shouldn't be laughing. This is serious. And me katending kibaro nyina ko UDP sorry get Robin Cyprus pool. Amadi Jadama wala sa standard newspaper ba sa feka wato men nay ko me yalon ko wala regional spokesperson di wala diamulati me yalon ko wala be kerewan tundo nyinga. Altele ayitande ko Cyprus kamunta ila pools mi yalon ko ye wala ke da me yalon ko fa yayitande ko mol men diamute wala ko me yalon ko wala be ganyela wala be jikri men kanyela carte fo me be kala banko nyiga o president Adama Barrow di barkara mo njay ikade ko nyim kuma kan wala Cyprus la opinion pool mi yalon ko ye wala ne unfounded amanke fendi mi yalon ko to nyala totally misleading filindir wala ma ayitande ikabe diamaka standard ye wato mena iko Cyprus ikada multi mi yalon ko sumandro mi yalon ko ye wala ke ka fofang president Adama Barrow mole mati mi yalon ko jamaa ya itandal kemo si latin nani anin nani wala ka lebe ganyela banko nyinga barkara mo njay ko is totally false amu fendi mi yalon ko amanke to nyari anu filindir ko molem ayitande ako ñun mo multi mi yalon ko ibe president Adama Barrow e bo wala filinega anu la hamo amu mendi wala pour ka president Adama Barrow ka kontani ndi ayitande I am a citizen of North Bank region ndemu banko dingol timi yalon ko mboda kere wan tundo ñine kan ayitande mfana nganna kisiro ga ko ñindole andu nga mentara je wala a Cyprus mol men yalon ko fa wala ko ñu sumandoge men ben North Bank tundo ñinka wala ko mam futé ma jede ayitande ako wanyama fa many people in the region are were left speechless amen yalon ko wala be o tundo ñinga memu kere wan tundo de wol datu ta yelarinde kabre ñin kibaro ñi moy ayitande akay wo mol ñi wol mo mol timi yalon ko iko mam ba kalama andi ma kalam ta fana wata jumalen Cyprus ñi sumandro ñi yake North Bank region tundo ñinka ayitande awo ñama fa ay challenge dem be tontona ka foy ko di outcome anyi mu fened mi yalon ko mi fengo mi yalon ko be findla ani ya fo mode indi mem findita mol kay itara sade jumañol le jiawo sade o ñin kono karamo njaay be ñin karola ako wonyama fa if some people or a party is giving them money natra mo beje wala party bije mi yalon ko obe kodo di kela ka foy ke mo mi yalon ko ye kuma tabi mi yalon ko ba wulin la aka mu fened mi yalon ko aba fole ko de ñim molde wal mam fuda anot bank tundo ñin kan aidane even through casual observation kata minin korosiro la banko ñinga mba folale de mo mi yalon ko e hakilo be loring tema annum fana ye hakilo soro mo jamal bije e be yalon ko banku dingol jamal be mabore UDP la koma wala be bambori wala koma aitane ako hani Esa Fall wala be president Adama Barrow danna adanyin carte fo be kala banko ñinga be president Adama Barrow aka mu multi mi yalon ko sidla nani njango abe tar la wordo aitane I did my own research ndem fan son kisiro kele annum fana ñim banko ñinga nga muru ne nga ko wol karane men be ñim banko ñinga aitane the way and manner Gambian are reaching Gambianol be manya sifa men keka a politiko ñin na karola president Barrow fo nga yalon ne kata mu multi mi yalon ko ate ganyela aitane we are at UDP dalmi yalon ko fambe UDP mbe larim bake ko na diada ala en telebe ganyela karamo njay ba foka let me tell you mba fola atel monye there are some regions in this country tundodol be nyim banko nyinga ni wol mara itelebe carte fayo ganyela aitene anda ko tundol mumendi wala kerewan tundo kande manza kongon tundo nyinga brika ma tundo nyinga anin kane fi municipality akoni yoto mara itele motim yalon ko itelebe carte fayo nyinga ganyela ako wanyama fambe mem fola askeno fantel UDP ndella motim yalon ko telle odlal nyim mara ando mem fola wala ka fale ko de Cyprus yeyin sumandro mi yalon koy wala askeno tara URR da maldo même mu basse tundo nyin kande kanyin sumandro kaje anum ba fola fana URR fana jemu dinklati mi yalon ko nim president Adama Barrow mbe carte talala ta nyin lañi do hani wo fa wonde fa mbe même fola wala mama kande wala president Barrow ganyela URR karamo njay ba foka e ko wonyama Mr Njay e kay commandro ke molla men yalon ko wolle be UDP ko e kana Cyprus la nyin sauver e kana danku ye nyala kan yayitandi bar kibaro ko me yitandi ay ko wala UDP la karamo njay e ko Cyprus la sumandro mi yalon ko ye wala ke amam molti mi yalon ko fang ay wajje kandi karala ya findida standard newspaper bala akoya nyaka sala kabirin diamra ya itandi fang kemo keme sidla tan nani anin wal ko mu president Adama Barrow likely wala motimi yalan ko abe ganya de ko kemo keme sidla mu wan anin fula wal ko UDP la be ganya la banko nyinka barate ko ris rabes wala mo fendet mi yalan ko mo manya ko wata sauver or not sauver akawunta wani wonga me ko ni simem famu somati man jarbi nakala sumana subiro la man be ni osila han be katenten kibaro nyena don ako comium case strike out as they seek to settle out of court. Brosi Asimota wala safe standard newspaper ko high court mi yalon ko wala be banjun member siring kitiyo nyin kunna tola wala Ibrahima Joyte e ka mo molti mi yalon ko ay kitiyo nyin bay banta da mi yalon ko fa moni motema kitiyo mi yalon ko comium Gambia limited ye wala ko si minister kamma mi yalon ko wala ka jibero ke kibar janjawni futa nyomo la karola mi yalon ko wala fana public utility authority mi yalon ko wala purity imum molti mi yalon ko kitiyo ko si wala kamata nyin kiti bondo bari ko sainde imum molti mi yalon ko hamo soro pour ka ko nyin
bondi kiti bun kono ka moya fo ya itande e kon ya jibe batarra ko de comme yom la operational lancing e ka tamarndiro ke menna banko nyin kay ye artele ko ya londi nyin karo mi ya lon ko mbota wala kono kabri wato mi ya lon ko yafo e ko comme yom e mo bundalti mi ya lon ko na mo mi ya lon ko nyanda ka wala jo e mo molti mi ya lon ko majo julo wala be la banko nyin kay ya itande e ko wonyama ko kidi comme ina rake molti mi ya lon ko itara kiti bu nyindo pour ka ke molti mi ya lon ko pour ka silo dila kaje ko be murno wala nyamen kela tamandiro nyike wonyama jojo wala kidi tela membe nyin kidi bu ngoro ay silo wala ka fo comme yom si murna nole e si la kuwol tamandi nole comme dalta ka tamandi nyame ya itande e ko wonyama fa nyi arjuma tambila comme yom na dan roke kiti bun sat non ko la même high court ka fo de la kiti o mi yalan ko wala be laaren adañen kiti bu nyako ngani ya senya ko e mo molti mi yalan ko fa ila fa ka ko nyim bondi kiti bu to la ya itande e ko wendi mata kemam kabiri nyin kuma kan nyin anata loya mi yalan ko wala be attorney general chambers to yala wala banko to yala kiti bu nyina amanna balambaya itande nyin ko nyina comme yom la fa ka ko nyim bondi kiti bu do nyame pour ka da ka moya fo ya itande e ko wonyama fa kiti te la na ke moti mi yalan ko case ya strike out wala ya bay kiti bu kono wala ya fay banta a findita standard bala wobe nyama kamunda kiti bu kilongo amo kilongo wala sabe brosi asimoto ko IEC ila kiti o mi yalan ko bo wala kosika mi yalan ko fa iba men kosika Dr. Ismaila Cisse kama e ka furata court of appeal le ka kiti ol 50 jibe da me ya itande bayri ko ni ya jibe independent electoral commission bunda men ka jibe ro ke carte fola e fane kiti o samba a court of appeal da me yalan ko Dr. Ismaila Cisse mi anen citizen alliance e mom molti mi yalan ko fa e la koñi IEC be men kalame ka ko la faka koñi 50 jibe kiti bu ngotle e ko ya samba jele banjul ya itande IEC bunda men ka jibe ro ke carte fayola karola e ko mom molti mi yalan ko fa e be men ngini kan kiti bu ngobulo wala justice Amina Saho Cisse ay kiti o mi yalan ko ay wala tay amamme bage kayitandi fanko iba tarra ko de IEC e mom molti mi yalan ko ye lord lamenta pour ka Dr. Ismaila Cisse anen citizen alliance nomination pour ka burka wala nduma ka boyndi ka mu fenne mi yalan ko anen silol foda nyokol IEC be la fere kiti o bu mi yalan ko aka kiti o 50 jibe pref crossiro ke o fanna nyina yayitande bunda men ka jibe ro ke kiti bu ngola e koy mom bunda men ka jibe ro ke carte fayola karola e koy mom molti mi yalan ko etel bi yayitande ako ataja skeno de atañen kiti tela ay nyala sawundo ke wala erreur ke pour ka kankularo ke kayitande fanko an nomination ni ala process wala tamandir nyami yalan ko wala kada nyim wala ko to member citizen alliance kanin carte fayola luwal foda nyokole e ko be la fla kiti yol ka 50 jibe dame nyi luwani e sa jibe kude nyin kiti yo mem yalan ko wala franteda e siko fanan korosi ya jibe yayitande nyim bunda kidingo men ka jibe roke carte fayola karola e ko be la fla fanan prailon a jojo nyinde ka fo amum multimi yalan ko akamunda naman ka nyala sawode wala amum multimi yalan ko pour yafode wala e kada modi yalan ka erreur ke pour ka kangodi kayitande fanko Dr. Ismaila Cisse anen citizen alliance pour additional name pour to kotengol si fudande IEC ma pour men yalan ko wol signada même boda banjun tundo nyinga e ko be la fla kidio ka 50 jibe dame e si nyim fanan cross yata nyin la nyin do yayitande o be nyama fan itinde ka fo wato men e ko it is not clear aman sene a follow wadi jumala nyin kidio nyanga be moy la court of appeal kono follow o mom ken fendi mi yalan ka be senel but from the high court ani high court jibe abi be molti mi yalan ko fan sande kaytol mi yalan ko wolle be den nyin ko wala kayt kidio nyina ko wala fo sa be kan sun nyoka ka landi nyoka e sina sama Gambia court of appeal yayitande Dr. Cisse ka mo molti mi yalan ko ataya kankulale ka mo molti mi yalan ko amanta dabulala banko la carte fo la koteke yayitande bari fan amu molti mi yalan ko fa ayitande je ko legal process lu wala siro tel mo molti mi yalan ko be bulaka wo normal bari yayitande ko mo molti mi yalan ko e prendro ke kanne pour ka ko nyin samba kidi bonda pour waja da fan ko kidi sike molti mi yalan ko IEC ka contempt of court ko kiti bungo ye wala doya e bo kidi siva fanan ko la IEC kama yayitande bar kibaro kama yitande wala IEC ko ye kila ka in citizen alliance la case e ko ya samba court of appeal la fendita standard news bi bala akamunta wato bantala fereng kibarol dol biye mi yalanko akamunta imanano kabri wato mi yalanko ko akamunta coronavirus kutama wala keda fendi mi yalanko afintita Gambia la bunda men ka jibero ke jate kende ala karole fanandi amtale ko be tesite kan ka sumandroke ko wolbita kan nyame mo molti mi yalanko fanani ebo korosila bake afintita standard news bi bala
standard bala kamunta wato bandal freng anyin kankularo di alla janimbe findila to momen na banko ya nyati len presidential election la 2021 star GSM communication ko be banko dum kol be kala mudan la wala be mol haklo bulan la comme bon be sidar lorin kayro ko ma banko la loi bunya wo nyama ko de fanambe sim vadala pour ka talaro ke ela jora on la malon ko be wolle wa afghan 20% discount election la nyi wato la be kono ela gas kugal mi alon ko two way gas kugal la mi be wa afghan 11000 memo dalasi wuli tang anin kilinti ila deep freezer ibol wa afrika 18000 wuli tang anin shay ibe wa afrika wala ila air conditioner mi alon ko 9000 wala 900 BTU ibol wa afrika 14500 wuli tang anin nani dalasi kemelulu ibe wa afrika wala 12000 BTU ibol wa afrika 15500 meme wuli tan ni lulti dalasi kemelulu ila sandalol mi alon ko ni samata nyimali ibe wa afrika dalasi keme sabada ma memo 300 ila sport shoes mi alon ko jamala wa mol ka sura la fondin kewlu soko ni bita bala bo nyoto la be wafi kan dalasi keme saballa memo 300 dalasi de ila flat screen ol 32 inches ibe wol wafi la 8000 dalasi wuli say andu ila 43 inches ol television ba kata wol woldi ibe wol wafi kan dalasi wuli tang anin lule la 15000 ila 50 inches telephone ol fana wala memo teleldi television flat screen bal ibe wol wafi kan 19500 ila 55 inches ol fana memo smart TV di jamala ban television ol ibe wol wafi kan 24000 la memo dalasi wuli tan dalasi wuli muang ani nani be wa faka wala hejji receival be wa faka dalasi keme kondo talulu memo 950 original unisex watchol ni montoro ni mali ani ketulol memo ala ko jikandirawol be wa faka dalasi keme nani dalasi talul damalla ila ko mako sotla tela officer do me ko wala be tabo ko traffic light waleta talindi marché to biye waleta oje johnson to opposite gedron GRA la office kudo men biye wala ansay ni nombal commandi lamin kaba 700 2494 wala 9901122 star GSM ko be duala molbe election wala nin kaira wato menta kabula King FM radio no 94.7 fa sama inshallah talantang anin killing ngana nga tenten kibaro Ibrahima Jara Lamin Sanya Mod Lamin Sen Aisha Wada wala kana kibaro